Okay, so good evening and welcome to this is class number 45. As I shared, today we are going to discuss mainly the sums which we have given in the test. Okay, তাহলে exam paper এ যেটা আছে সেগুলোই আমরা discuss করব and we'll find out that what are the things that went well for us বা তোমাদের individually তোমরা analysis করতে পারবে হ্যাঁ and okay সম্মতি we'll see so আমরা মেনলি কোশ্চেন গুলো ডিসকাস করব এবং সবাই বেস্ট হয় আই জাস্ট ফরগট টু আস্ক ইউ তোমরা ইউ কিপ ইউর অ্যান্সার শিট উইথ ইউ ঠিক আছে ওকে কারণ যদি এই মুহূর্তে কাছে না থাকে জাস্ট ব্রিং ইট আই এম গিভিং ইউ আ মিনিট সো আচ্ছা দীক্ষিতা ইউ আর নট সাপোজ টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস মনে হয়েছিল না স্যার আমি আজকে করব আগের দিন করতে পারিনি টেস্টের দিন জয়েন করতে পারিনি ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে মিসড ঠিক আছে আচ্ছা তুমি পরীক্ষাটা কি দিয়েছো নিজে না স্যার আমি কোশ্চেনটা দেখেছি তবে ওটা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ তো ইউ শুড হ্যাভ ডান না এটা তো তোমার পক্ষে তাহলে হ্যাঁ বাট আই উইল ডিসকাস টুডে তো তুমি তো অনেকগুলো অ্যান্সার জেনেই যাবে ওকে বাট ঠিক আছে সো তুমি তোমার মতো দিও এটা এই উইকের মধ্যে দিয়ে দিলে দ্যাট উড হ্যাভ বিন বেস্ট অ্যাটলিস্ট পরীক্ষায় কনসিডার করি বা না করি অ্যাটলিস্ট তোমার একটা রিভিশন হতো এনিওয়েজ আচ্ছা ওকে সো আচ্ছা ঋষিত ইউ কিপ দ্য ক্যামেরা অন রাজন্না সৌম্যদীপ Vivavendu, everyone keep the camera on. Okay. Sir, my network is very bad currently. Okay, ঠিক আছে, in that case, leave it. আচ্ছা. And there are a few. আচ্ছা, Shayon, Isabella, তোমাদের, I can't see the face actually in that way. You have to adjust. Shayon as well. ঠিক আছে. Okay, so আমি প্রথমে question number part 1 discuss করবো quick, then part 2, part 3. Mainly we'll focus on some aspects of part 2 and part 3. Part 3 definitely কয়েকটা aspects বলার আছেই, আমি যেটুকু দেখেছি পুরো তো আমার হয়নি দেখা. Okay, so let me share the okay, so let's come to this. So part 1 is যেটা ছিল to start with, to finite sets with same number of elements are called equivalent sets. So অনেকে equal sets লিখেছো, these are not equal sets. Okay, কারণ same number of elements, I have not said the same. Okay, equivalent set is elements same number of elements, that means cardinal number is same, but not necessarily they will be equal sets. Equal sets in the elements, individual elements will be same. Okay, so একটা set যদি 1 2 3 হয় আর একটা যদি ABC হয়, they are equivalent sets but they are not equal sets. Okay, so that's the first one. The second one, the corresponding angles are on the same side of the transversal. So it is just, though it's a very basic thing, but আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি if some of you can't recall it. যদি ধরো এটা set of parallel lines আছে and this is the transversal. So corresponding angle means these two angles. Okay, so if we say alternate angles, these are alternate angles. This is interior alternate angles. These are exterior alternate angles. Okay. So corresponding angle means these two positions. Again, I am saying corresponding angles, not necessarily they have to be parallel lines. Even if they are not parallel lines, these two angles positions with a transversal will be called an corresponding angles. But in case of parallel lines, they are equal. That's a important aspect. But anyway, these are called
corresponding angle. যদি একটা লাইন এরকম থাকে একটা লাইন এরকম থাকে দিয়ে থাকে, even then they are corresponding. Okay, like that. Okay, so this is the second. The third one, the base and height of a triangle are 12 meter and 8 meter, the area of the triangle. It's very easy. You just have to know the formula, half into base into height. Height. So that will come into 48. 12 into 8 by 2. So 96 by 2, 48 meters square. And অনেকে শুধু 48 লিখেছো, so they will also not get the marks. It will be 48 meters square. And you have to write the unit. That's important. Okay, now the difference of two rational number is always a rational number. Yes, true. It has to be always. Okay. If two rational numbers, if there are two rational numbers, তাদের difference অন্য কিছু হতে পারে না, irrational number হতে পারে না। Okay. আচ্ছা নীল, why are you late? Quite late. Yes, Neil. Hello. Neil, can you hear me? Okay. Okay, so the next one, question number 5. The descending arrangements of 2 by -3, -7 by 4, -5 by 8. Answer is C. Okay. Equivalency করতে হবে, কিন্তু দু একজনের I think with minus sign নিয়ে একটা confusion হয়েছে. And I don't know whether it's minus sign or descending or ascending, but দু একজনের দেখে মনে হলো, so they have some confusion. এটা আমরা একবার ডিসকাস করে নিচ্ছি। স্যার আপনি রেজাল্টটা কি এই মাসেই দিয়ে দিবেন? কে প্রিয়াংশু? Yes sir. Priyanshu, are you thinking something else? Because how it is relevant at this moment? Sorry sir. Then, Sir, no, sorry. this is not sorry. This is, I think you have to focus. You have done it earlier. I am saying for your improvement. Fully focus on what is happening. তোমার মনে যদি অন্য কিছু মানে এই কোশ্চেনটা আসছে মানে you are thinking something else while in the class. So you are not fully in the class. You are physically present but not mentally. So that you have to improve for yourself. It's not about me, to saying me sorry or not. Okay. কারণ এটা তোমাকে নিজের পড়াশোনাকে ইম্প্যাক্ট করবে, because it's not relevant at this moment, তাই না? How it's relevant যে আমি এই পরীক্ষার কোশ্চেন ধরো এই এটা রেজাল্টটা দিই এই মাসে বা না দিই। You can ask me at the end of the class or beginning if it's such a burning question for you. It's okay. বুঝতে পেরেছো? Okay So sir. yeah, so focus on that aspect to go. It's not about saying sorry or anything. I'm saying that's what's going wrong mentally. কারণ এখন বড় হচ্ছে, এখন এই অ্যাসপেক্ট গুলো তোমাকে টেক কেয়ার করতে হবে। So 2 by -3, -7 by 4 and -5 by 8. So whether it's minus is in the numerator, denominator or outside, it doesn't matter. Okay, so they all are, they represent the same way. Okay, so আমরা যেটা করব, আমরা মাইনাস সাইনটা একদম উপরেই রাখবো। We'll make the denominator independent of any sign, minus sign. তাহলে এখানে 3, 4 and 8. So LCM is 24. We just have to make it equivalence. Equivalence কি হবে এখানে? 3 স্যার into হোল নাম্বার করতে হবে। So 3 into 8 minus 2 into 8, the minus 16 by 24, 6. স্যার মাল্টিপ্লাই বাই 24 করেও তো করতে। Yes, you can do. Yes, that's not wrong. That's absolutely okay. But just to make a division of the equivalence, we are discussing minus 42 by 24. Anyway, this will be the smallest one. So no question about that. So এখানে minus 5 into
So minus 15. So this is the lowest one. So descending order means you have to first write the largest one, then the next, then the next. So this is the largest, then this is okay. So the answer is CAB. C, then A, sorry, then A, and then B. The answer is CAB. মাইনাস সাইনের অ্যাসপেক্টে ক্লিয়ার থাকবে যে যত মাইনাস সাইন বড় হচ্ছে তার মানে দ্য নাম্বার ইজ বিকামিং স্মলার, okay, because it's going in the left hand side of the number line. Okay, the next one is 6. এটা অনেকেরই ভুল হয়েছে মনে হয়, আমি মানে যে কটা দেখেছি মানে অনেকের মানে কি I have seen there are errors. So minus exponents-টা তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে. Everyone start doing this because this is not only important, এটা অনেকের বোধহয় একটু কনফিউশন হচ্ছে. If possible আমি এগুলো নিয়ে আবার একটু ক্লাসে একদিন কিছুটা টাইম উইল ডিসকাস into sorry divided. আচ্ছা এটা সবাই আবার করো একদম লিখে প্রপারলি, কারণ অনেকের মনে হয় প্রপার্টিটাই গোলমাল হয়ে গেছে. Some of you are a little confused. Do this some. And best, যাদের এখন একটু ডাউট আছে, write the property in the sense পাশে, so for revision a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. Sir, into niche into minus 5 to the power 78. Niche minus 5 to the power 78 কেন লিখলে? লিখছি আই এম সলভিং, তার আগে আমি এটা লিখে দিলাম. সো অল দিস প্রপার্টি যেগুলো আছে এইগুলো যেন তোমরা লিখে প্র্যাকটিস করো. সো দিস ইজ এগুলো তোমাদেরকে ইন ক্লাস 8 বা এখনো আমি এক্সপেক্ট করছি যে তোমরা এগুলো মেন্টালি করতে পারবে. ওকে, দিস ডিভাইডেড বাই ধরো minus 5 to the power minus 2. এটা করো কিভাবে হচ্ছে, এভরিওয়ান কুইক. So this is minus 5 to the power divided by minus 5 to the power minus 2. এখানে সাইনে অনেকের ভুল হয়েছে. So it is minus 5 to the power 1 by minus 5 to the power minus 2. তো minus 2 যখন উপর যাচ্ছে এটা minus 5 to the power 1 minus of minus 2. আর এখানে as it's an odd number, so the effective value will be যতই বড় হোক, যদি অড নাম্বার হয় ইট উইল বি নেগেটিভ, কারণ একটা পেয়ার লাস্ট মোমেন্টে the end one will remain an independent one with a minus sign. So answer is 125. Then so the answer is B for 6.
So question number 7, two supplementary angles are in the ratio 3:7. The difference of them is what? Okay. So এটা একটা linear equation n form করে 3x plus 7x 180 degree as their supplementary angle. So 10x is equal to 180 degree. So x is equal to 18 degree. নাও ইউনিট এখানে দেখো অঙ্কটাকে তোমরা এইভাবেও করতে পারো যে 18x হলো, এবার এদের ডিফারেন্স কত? 7x minus 3x মানে 4x। তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল এই দুটো বের করতে হচ্ছে না, একটা করলে 4 into 80 72 degree. So answer will be D. Clear everyone? I think it's not very critical. These are very simple sums. এই পরীক্ষাটা একদমই ইজি করা হয়েছে কোশ্চেন, তোমরা নিজেরাও দেখেছো, বাট মেনি অফ ইউ হ্যাভ ডান মিস্টেকস। 150% of a number is 900. Okay. তার মানে 150 by 100 মানে 3/2 part of a number is 900. 150% means 3/2 of the number is 900. So the number is definitely 900 into 2/3. এটা ইনস্ট্যান্ট পারতে হবে, ঠিক আছে? Number 6. So 600. No, 600. Okay, so answer 8, question number 8 হচ্ছে answer A. Now question number 9, এটা একটু অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে, it's nothing. এটা ধরো রেক্ট্যাঙ্গেল আছে, so সেই রেক্ট্যাঙ্গেলের কি দেওয়া আছে, dimensions are 15 and 8, তার মানে এইটা 15, এটা 8, and this is 90 degree, this being a rectangle. So diagonal যখনই আমরা ড্র করছি তার মানে we get a right angle triangle, right? The moment we get a right Under angle, root L square plus B square. don't speak, just wait. Okay, when I ask you speak. So this is 15 degree, this is 15 meter, and this is 8 meter. So as this being a right angle triangle, you have to use the Pythagoras theorem. So suppose এটা যদি আমি এরকম দিই AB CD, so triangle ABC, it's a right angle triangle. So AB square plus BC square is equal to AC square. So 8 square plus 15 square. So this is one of the triplets. Okay, that is AC square. তাহলে AC square পেয়ে যাবে 225 plus 64 289, which is 17 square. So AC will be 289, that is 17. So this is 17 meter. So answer is D. 10 is also what? Circumference and radius. So if circumference is 2 pi r, where radius is r. So 2 pi r minus r is 37. So যেরকম বলেছি প্রথমেই don't multiply or anything. So r into 2 pi মানে 2 into 22 by 7 minus 1 is equal to 37. Or r is equal to 44 minus 7 by 7. So radius is 7. The radius is 7 হয়, so the area will be pi r square. So 22 by 7 into 7 square. That means 22 into 7, 154. 154.
centimeter square. So this is then 11. The ratio of the area of two squares, 9:1. So suppose one is A, another is B. So area of the first one is A by B is equal to A square by B square. So that is equal to 9/1. That implies A by B is equal to root of 9/1. That means 3/1. ঠিক আছে, এই ওয়ানটা লিখলাম জাস্ট টু শো ইউ দ্য রেশিও অ্যাসপেক্ট, আদারওয়াইজ it doesn't matter, মানে it doesn't make any sense to write 9/1. So their perimeter is proportional to the dimension or length of the square. So this is 3:1. এরপরে তোমরা দেখবে in class 8 যখন আমরা ভলিউম নিয়ে ডিল করব, so that will be in the cubic form. So the volume will become of a cuboid. So then the square হবে না, একটা cuboid which is a 3D figure, 3D object. So that will be 27:1. তার মানে if the side, এটা থেকে আমরা বলতে পারি সাপোজ একটা স্কোয়ারের সাইড টুয়াইস করা হলো, তাহলে তার এরিয়া কত টাইমস হয়? 4 টাইমস হয়ে যায়। Okay, so you need not to calculate even. It can be done mentally. So any doubt so far? Whatever we discuss in terms of chapter, I'm not saying only sum. No, এখন sir. আমরা কি করলাম? আমরা equivalence, which is class 6 standard concept with negative sign, যেটা তোমরা class 7 এ হয়তো আরো ভালোভাবে শিখেছো about minus sign, তার implication. Then exponents আছে, angles, ratio, proportions, and percentage, all the basic things, and mensurations এর কিছু। সো এর মধ্যে আমার যেটা মনে হয়েছে তার মধ্যে এক্সপোনেন্সটা ডেফিনেটলি তোমাদের করতে হবে, আদারওয়াইজ বাকিগুলো অলমোস্ট অনেকেরই ঠিক আছে। দ্যাটস ইট। ওকে, নাও লেটস কাম টু কোশ্চেন নাম্বার 7, sorry, part 3. Part 3 I want to discuss few aspects. Then I'll do some sums on that. আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 12 যারা করেছো আগে বা এখন, সিম্পলিফাই কুইক। এইটা কিন্তু তোমাদের খুব কমফোর্টেবল থাকতে হবে, কারণ এটা তোমাদের ফিজিক্সেও কাজে লাগবে, ম্যাথসেরও পরের দিকে লাগবে। সিম্পলিফিকেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাসপেক্ট, আমি বারবার বলছি। এটা একদম বেসিক জিনিস হচ্ছে, এরপরে আরো কমপ্লিকেটেড সিম্পলিফিকেশন পাবে। আমি যেগুলো বলেছি, ধরো তোমরা যদি কেপি বাসুর বই করো, সেখানেও তোমরা ইউ উইল ফাইন্ড there is something which are much more critical sums. Okay, তো সেই সিম্পলিফিকেশন যদি করতে হয় তাহলে এইগুলো, all this should be very easy sums, you have to feel like, কারণ এগুলো অনেকেরই তোমাদের তাও ভুল হচ্ছে। সো ডু দ্য নিডফুল, যা দরকার করো। আমরা কিন্তু আর টাইম পাবো না, আই এম সেইং ক্লাস 8 9 you have to learn many other things. So if you stuck up in the fundamentals, that's not a very good thing. অনেকটা টাইম ওয়েস্ট হবে। যারা আগে করেছো তারা আবার করো।
Quick, everyone. এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত as per the time. I'll give another 1 minute. Okay. So, Dia, quick, bolo. 4a square plus 4b square. So you have multiplied. Okay. ঠিক আছে. I'll say something there. 4a square Plus 4b square mhm, minus 8ab mhm. minus 4a square minus 4a square minus sorry আমি অ্যাকচুয়ালি এটা ব্র্যাকেটেই রেখেছি আমি এখন বের করিনি সো সেকেন্ড থার্ড ব্র্যাকেট minus b plus 4b square minus 8ab plus b cube minus 4a plus 12 না minus 8ab হলো then plus plus b cube minus minus 4a plus 12 then 4a square plus 4b square plus 8ab minus 8ab plus 8ab. sorry আমি এখানে লিখেছি ভুল 8ab then Minus 4a square mhm, minus 4b square mhm, plus 8ab minus b cube plus 4a minus 12. right. Then we have to cancel out 4a square and 4b square. So 16ab plus 4a So you have minus added just a minute. So 16ab then plus 4a plus 4 again minus b cube here, minus 12. right. Okay, so দেখো এখানে basic steps. So you all should have done this. এবং এখানে আরেকটা অ্যাসপেক্টও তোমরা স্টেপ জাম্প করতে পারো বা পরের দিকে 4ab minus 4ab. So this is 4 into a plus b whole square minus a minus b whole square. এটা হয়ে যায় 4ab. ঠিক আছে? a plus b whole square minus a minus b whole square that becomes 4ab. তাহলে 4ab into 4 16ab. তুমি ডিরেক্ট এখানে চলে আসতে পারো এবং এইটাকে রিমেইনিং করতে পারো। বুঝতে পেরেছো কি বললাম? এটা ডিরেক্ট a square plus b square plus 2ab minus a square মানে you will learn these things later যখন এটা করা খুব সহজ হয়ে যায় ধরো 4a square plus b square plus 2ab এইটাকে তোমরা সেপারেট করে নিলে সাপোজ দিয়ে 4 কমন নিয়ে নিলে minus a square plus b square minus 2ab
তারপরে এই যে মাইনাসটা, এটা হয়ে গেল প্লাস minus bq plus 4a minus 2. So this will turn out to be a plus b whole square minus a minus b, তাহলে 4 into 4ab minus bq plus 4a minus 2. So that becomes 16ab. Right. ঠিক আছে, তোমাদের কিন্তু এখন এগুলো পারতেই হবে এভরিওয়ান। আই এম এক্সপেক্টিং দ্যাটস you have done enough of those sums and এগুলো কিন্তু these all are needed. আচ্ছা ঠিক আছে, now you do another sum of the same thing. Means I'm saying simplification. আচ্ছা রাইট, 5 অনেকগুলো টার্ম আছে, বি কেয়ারফুল। এদের কিছু সরি, x minus y 6x plus y minus 4 plus 2x squared minus x square minus 2y. Simplify. Just be careful about the terms and sign. Good. Good.
আচ্ছা অনুরাগ, Yes, sir. yes. Will I explain? Yes, I'm sorry, I spoke few things, but I was on mute somehow. So, Okay, sir. First, I have opened the first bracket. It has been 5 plus third bracket x minus second bracket 2y minus x 6x minus y plus 4 plus 2x square. Again, second bracket minus x square plus 2y third bracket. acha, you have opened it. Okay. Then I have done 5 plus third bracket x minus 2y plus 6x plus y minus 4 minus 2x square minus Y, just a minute. This is, you have to complete y minus 6x 2x square. Sorry, 22. This is x squared minus x square plus 2y. Sir, actually, I have not done that. I have I have not cancelled at that stage. I've cancelled at the next step. ঠিক আছে, so this is y plus 6x minus 4 minus 2x squared minus x squared plus 2y. Actually, I have done in the step that I told, I have cancelled minus 2y and plus 2y. Then I've got only y remaining. And when I open the third bracket, I got 5 minus 4, 1, and then 6x plus x, 7x, and minus 2x square minus x square, 3x square. Like that I have done. And y was remaining. So, Okay. ঠিক আছে, but let me do this. আমি যেটা লিখেছি ধরো 7x minus y plus 2y, so plus y, right? And this is minus 3x squared minus 4. So this is 5 plus 7x. So the answer is 1 plus plus 7x plus y minus 3x square. I've jumped a few steps, so my answer came in 3 steps. My answer came in 3 steps. Now at this stage, if you are asked to do this such type of sums, তোমার preferred যে তোমরা এগুলো আরেকটু বেশি steps লেখো proper. Okay, so at least to open the brackets in sequence, first bracket, second bracket, third. So this is the answer: 1 plus 7x plus y minus 3x square. Okay. Okay, so Dia has right, Isabella, Anurag, Sarthak, and Bishita. What about others? I can't see more. Okay, Shakil. স্যার আমি आंसर দিতে পারিনি কারণ কি আমার চ্যাট বক্সটা খুলতে ছিল না। আচ্ছা, Snigdharup and others. Alekho, I can't see any answer from you. Snigdha. ওর সামনে আমি পাঠাতে পারছি না, আমি পাঠিয়েছি কয়েকটা আনসার কিন্তু even Neil has some issue, as Neil shared, so okay. Rajanna, then Debarno, everyone, Rishit, Shayon, you all have to do this type of sums definitely. Okay, the next one, let's go. Question number 14. So question number 14, this is purely very basic linear equation sums. A is to B, their ratio of their edges.
Because A is equal to, আমি এখানে steps সব লিখছি না, I'm just giving you the hints. তোমরা নিজেরা যখন করবে definitely you have to write it properly. ঠিক আছে? Now our main focus is just to get the solution, not, so I'm not writing in details. ঠিক আছে? So A এর age হয়তো 5x years, 7x years. So 8 years ago their ages were in the ratio, oh sorry, this typing mistake, ratio 7:13. So 8 years ago age is 5x minus 8, 7x minus 8, and their ratio is 7:13. This is what you have to solve. ঠিক আছে? So this will be so x minus 49x 104 minus 56. So this is or x is equal to 48 by 60. So the answer is A is equal to 5 into 3, 15 years, and B is equal to 8 into 3, 25 years. So that's the answer. স্যার ওটা 7 into 3 হবে বি এর এজটা Sorry. Yes, sorry. 7 into 3, right. So this is 21 years. So 15 years and 21 years. That is the answer. Very basic sum. এটা খুব ক্রিটিক্যাল কিছু না। এই ধরনের প্রচুর অঙ্ক আমরা করেছি, বা এখানে কোনো as such কোনো criticality নেই। That's it. Okay, question number 15. So this you do, everyone. 5x minus 4. One of the ways is a very straight method for such sum. Either x part and constant part you can separate, but better you make an LCM of all the three denominator and multiply both the sides with that LCM. So what will happen? It will cancel out all the denominator part, so the fraction part. Then you just have to calculate properly with caution. That's all.
Yes. So the answer is 8. Okay, সার্থক, ইয়েস স্যার। কিভাবে করেছো কুইক? স্যার ফার্স্ট আমি যে ডিনোমিনেটর গুলো রয়েছে ওর এলসিএমটা তো করলাম, এটা 40 আসছে, তাহলে 854 LCM is 40. Okay. সো স্যার আমি তিনটে একসাথে করি না, শুধু এই যে মাইনাসের সাইন মানে সমান সমান চিহ্নের যে লেফট সাইডেরটা করেছি শুধু এলসিএম। LCM. Okay, ঠিক আছে। Then 5 into 5x minus 4 minus 8 into x minus 3 by 40 is equal to x plus 6 by 4. So 25x minus 20 minus 8x plus 24 by 40 is equal to x plus 6 by 4. So we got 17x plus 4 by 40 is equal to x plus 6 by 4. So 4 into 17x plus 4 is equal to 40 into x plus 6. So it will be 68x plus 60 is equal to 40x plus 240. স্যার আমি 40 কে মানে দুটো সাইড থেকে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি, কোনো ভুল আছে? no, that's okay. আচ্ছা, এখানে তুমি আরেকটা জিনিস রিডিউস করতে পারো, as I told all earlier also. এই 40 আর 4 4 and this you can make it 10. ঠিক আছে, সিম্পলিফাই করে। Learn those things. Actually, normally in higher class I teach those aspects also. যে ধরো 440 এগুলো ইনস্ট্যান্ট তোমরা 10 করে দিতে পারো, তাহলে তোমার ক্যালকুলেশনস কমে যাবে। ঠিক আছে, it will be a smaller number. এই পার্টিকুলার সামে হয়তো অত ক্রিটিক্যাল লাগছে না, কিন্তু অনেক জায়গায় it will be an advantage if you simplify. অ্যাকচুয়ালি এটা কি হচ্ছে, তুমি এখানে এটাকে 40 করলে বাইরে আছে, তো এখানে যদি 40 and 4 থেকে এটা 10 হয়ে যাচ্ছে। So rather than making it 4 into 17x plus 4, you make it 17x plus 4 is equal to 10x plus 60. So এখানে এটাকে আমি ইচ্ছা করে এটা অ্যাকচুয়ালি এগুলো হায়ার ক্লাসেই করানো হয়, অনেক রকম আছে যেখানে তুমি অন্তত ফার্স্ট একটু করতে পারো, দ্যাটস অল। এটা ক্লাস 7এও করতে পারো, নট অ্যান ইস্যু। 17x plus 4 is equal to 10x plus 60, and it will be 7x is equal to 56. So x is equal to 8. এখানে কিছুটা স্টেপ জাম্প করলাম এইখানে আর এইখানে, ঠিক আছে, ফর দ্য টাইম। সো অ্যান্সার ইজ 8. Clear? Okay. So then do one sum. Sir, Huh. sir, I've done this sum in 4 steps. I've jumped many steps. So, will you cut marks or will the teacher cut marks for this? They may. If it's a detailed, a descriptive sum, they may can, you know. But in higher class, maybe 9th and 10th, maybe it will be a small part of a large sum. তখন ঠিক আছে। But তোমাদের এইখানে, but if you can do it right, that's good. I'll appreciate that. তবে আমি এটা বলছি যে cut করতে মানে মার্কস ডিডাক্ট হতে পারে, এটাই আমি বলছি। এই অঙ্কটা করো। অলওয়েজ আই প্রেফার, মানে আমি চেষ্টাও করি সেটা স্টুডেন্টকে ডেলিভার করার জন্য হায়ার ক্লাসে বা ইভেন সব সময় যখনই একটা কনসেপ্ট শিখছি কিভাবে কত শর্টে একটা অঙ্ক করা যায়। ঠিক আছে, অলওয়েজ তোমরা নিজেরাও এটা ট্রাই করবে নিজেদের মতো করে। ঠিক আছে, ইটস নট দ্যাট অলওয়েজ দ্য টিচার উইল গাইড যে in how many ways I can do a sum, number one, and is there a easier method, is there a critical method, is there a straight method,
ঠিক আছে, অনেক রকম ভাবে একটা অঙ্ক করা যায়। কোনটা হয়তো একদম স্ট্রেট সাম, তুমি স্ট্রেট করে গেলে হয়ে যাবে, বাট তাতে অঙ্কটা হয়তো বড় হচ্ছে। আরেকটা জায়গায় কোনো ট্রিক ইউজ করলে তার জন্য অঙ্কটা হয়তো ছোট হচ্ছে। These are all the things we can learn over time. আমি সবসময় এনকারেজ করি, আমিও ক্লাস যখন নিই হায়ার ক্লাস, তখন আমি বলি যে do it in a easier method, try to do that. ধরো 8, 9, 10th যা স্টুডেন্ট, 11, 12 এ তো অল টুগেদার ডিফারেন্ট থিং, কারণ 10th এর পরেই 11, 12 এর এই সবগুলো করে প্লাস অ্যাডিশনাল দেয়ার আর মেনি কনসেপ্টস দ্যাট উইল কাম ইনটু পিকচার। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল টুগেদার ডিফারেন্ট। অলটুগেদার ডিফারেন্ট ইন দ্য সেন্স যে সেখানে অ্যাডিশনাল অনেক কিছু কনসেপ্ট তোমরা শিখবে, কমপ্লেক্স নাম্বার শিখবে, কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, ক্যালকুলাস ইজ অলটুগেদার ডিফারেন্ট সেকশন, তো তার মধ্যে অনেকগুলো পার্ট আছে, সো দ্যাটস সেপারেট। বাট আই ওয়াজ আপ টু 10, তোমরা একটা মেজর পার্ট শিখেই গেছো, তারই হয়তো হায়ার লেভেল সামস করবে 8th, 9th, সেখানে কতটা বেটার ওয়েতে করা যায় একটা সাম, তারপর অ্যাডিশনাল কি কি কনসেপ্ট শেখা যায় সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করা, দ্যাট ইমপ্লিমেন্টেশন, অল দোজ থিংস। স্যার নিচে কি 3x প্লাস 2 লিখেছেন না 5x প্লাস 2? 3x প্লাস 2 আর ওটা 2x প্লাস 3। Sir, হুম, actually, I have done this in two methods. I don't think the second one is right. Can I tell you? সো রাইট। ওকে, আলেখ্য, প্রিয়াংশু, গুড, ঠিক আছে। ওকে, ফার্স্ট দিয়া ইউ এক্সপ্লেন। Minus 2x plus 3 into 6x plus 7 So we have to multiply equals to 4x plus 5 into 3x plus 2 and 12x square plus 14x huh? 14x Okay, 14x, okay, plus 18x plus 21 is equal to 12x square 12x square plus 15x plus 8x plus 10. right, so Equals to 12x square plus 32x plus 21 equals to 12x square plus 23x plus 10. or 12x square plus 32x minus 12x square minus 23x. 12x square
minus 23x equals to 10 minus 21. Hmm. 9x equals to Sorry, 9x. minus 11. Hmm. So x equals to minus 11 by 9. So that is the answer. Right. Good. ঠিক আছে। Anurag, you have done something else? I have done in this method. Another method I have done 6x plus 7 by 3x plus 2 equals 4x plus 5 by 2x plus 3. I've cancelled out 3x and 6x, 2x plus 7 by 2 then. 3x and 6x. It comes to x. No. How can you cancel? 3x and 6x have common factors. So, but there are addition. That means you are saying, suppose I give you an example. I'm giving you 4 plus 1, 2 plus 3. That means you can say this, you can cancel out. Forget about algebraic expression, numbers. Algebraic expressions and numbers are same, right? Algebraic expression and numbers are same actually. In one case, there is some alphabet, in the case number. So if it's valid for a number, it will be valid for a algebraic expression with x or vice versa. Right? Ultota. So আমি 4 plus 1 by 2 plus 3 যদি করি, তাহলে 2 and 4 কি ক্যান্সেল করতে পারি? যাবে 2। তাহলে তুমি বলতে চাইছো 3 by 4। এটা হতে পারে কখনো? Actual answer কত হবে? 5 by 7. Maybe with some mistake and some error, you have got the same answer. I No, don't know. sir. No. Got two different answers. So then how can this be possible? For the same equation, can you have two different Sure, answers? that minus 11 by 9 is right. I've got the answer before, but I was No, thinking. but I'm saying that what if it's the second method? This is wrong. First you get it. It's not whether you got the answer or not. This is conceptual deficiency, I can say. ঠিক আছে? You can't cancel. Right? Because there is some constant, there is some other term. It is addition. যদি এখানে 7 আর 2 না থাকতো, then you could cancel because it's a multiplication and division. There is some addition is there. 6x plus 7 and 3x plus 2. Got it? তো সেইভাবে এটা হয় না। So this is the method, but at the same time, there can be another method. What is that method? ধরো আমি লিখলাম 6x, নর্মালি স্কুলে বা সব জায়গায় আমরা এইভাবে অঙ্কটা করব, বা সব জায়গায় তো সেটাই করা থাকবে। বাট ধরো এটা কোশ্চেন লিখেছে 6x plus 7 is equal to 3x plus 2, 4x plus 5 is equal to 2x plus 3. Now অনুরাগ তুমি যেটা বললে, that is the clue of another method, যেখানে রেশিওটা আছে কনস্ট্যান্ট, এখানে 2 4 3 6 double. So we can do one thing. What is the rule? For any linear equation, we can subtract the same number or multiply the same number from both sides. So we'll do next. Okay. হয়তো স্কুলের বইতে এরকম থাকবে না, but just have a look. I prefer to do this way because it will save your time and calculation. কেন করছি? আমি উপরে এক্সট্রা ক্যান্সেল আউট করে দিচ্ছি। এই ম্যানিপুলেশন গুলো তোমাদের শিখতে হবে। ইন দ্য হায়ার ক্লাস, দিস আর দ্য থিংস, অ্যাডিশনাল থিংস, এগুলো নর্মালি করা হয় না। দোজ আর দ্য থিংস দ্যাট উই শুড নো, যেগুলো আমাদের হেল্প করবে। সেখানেও আমি বলছি কেপি বাসুর বইগুলো স্টার্ট ডুইং দ্যাট, কারণ এগুলো তোমাদের এই ধরনের অঙ্ক, আমি বলছি না শুধুই কেপি বাসু, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস, মানে একটা রেফারেন্স বই দ্যাট ইউ ক্যান কনসিডার। এরকম আরো অনেক বই আছে যেগুলোয় এই ধরনের ভাবে ম্যানিপুলেশন করা তোমার অপরচুনিটি আছে বা করার দরকার হবে।
স্যার এখানে অ্যালজেব্রা মিড ইজিতে পাবো এটা অ্যালজেব্রা মিড ইজি? দেখো অঙ্কটা করলে বুঝতে পারো কি হচ্ছে। এতে কি হলো, আমার 6x 6x ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল, তাহলে অর 3 বাই, আমি এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম 2x প্লাস 3, এখানে -1 3x প্লাস 2। পরের দিকে এই স্টেপটাও তোমাকে করতে হবে না। From here you can reach up to this, আমি বলছি মেন্টালি these are the two steps, এটা বোঝার জন্য। So 6x plus 9 or সো এখানে আমাদের এই এত মাল্টিপ্লিকেশন এসব করতে হলো না, এবং তাতে অ্যাডভান্টেজ কি, এক টাইম বাঁচলো, নাম্বার 2 মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাডিশন এই সব অপারেশনসে আমাদের কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে। সো আমরা কি করলাম, প্রথমে একটা 2 মাইনাস কখন করলাম, যখন এই রেশিও দুটো সেম হবে তখনই এটা করে ইউ উইল গেট অ্যান অ্যাডভান্টেজ। বুঝতে পেরেছো? এই দুটো রেশিও আর এই দুটো রেশিও যদি সেম হয় দেন অনলি ইউ ক্যান ডু দিস প্রসেস ট্রিক, কারণ এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে সেম নাম্বার, কারণ এখানে 2 এখানে 3 এরকম তো করা যাবে না, দুদিকে 2 তখনই করা যাবে এদের রেশিওটা যখন সেম হবে। এই যে 4x বাই 2x 2, 6x বাই 3x 2, তাহলে -2। এখানে যদি রেশিও 3 থাকতো -3 করে দিতে, লাইক দ্যাট, রাইট? বুঝতে পারলে অনুরাগ? নাও ইটস ক্লিয়ার? Yes, sir. ঠিক আছে, so that's it. Everyone, is this clear? Second method ta, or Yes, you sir. have some time? Okay. Okay, so then let's come to question number 16. Question number 16 হচ্ছে, by selling a room heater for rupees 90, Amit loses 12%. ঠিক আছে? So 12% loss means if 100 rupees is your cost price, your selling price is in that case 88 rupees. তার মানে আমি যদি x দিয়ে করি, so 88x by 100 is 9240. আমি এখানে বেশি স্টেটমেন্টস লিখছি না because we have to complete it. We are reaching time. So 88x by 100 is 9240. So এখান থেকে you will get x. You will get x is equal to what? How much is x? (9240) into 100 by 88. So let's have a look. Definitely it is divisible by 11. বোঝাই যাচ্ছে। তো আমরা 100 টাকে প্রথমে টাচ করব না। So 11 40 05. So x is equal to 10,500. Right? So if it's 10,500, so 12%. 12% gain means
10500 into, you can directly do 112 by 100 or 12 by 100 করে তারপর add করা, both are same. So এটা 112 by 105 করলে কি অ্যান্সার আসছে? এখানে 12 11760. So the answer is 117. আর তোমরা ডিরেক্ট 12 এরকম করতে পারো যে 12% gain means 10,500 into 12 by 100. তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে 1260 রুপিস। তাহলে তার সাথে 10,500 অ্যাড করে দেবে। So then the calculation will be less. তো ওটা হয়ে যাবে 11,760. That's it. ইউনিটারি মেথডেও করতে পারো। 88% of cost price, ঠিক আছে, 80% of that cost price is this much. তাহলে 112% of cost price is how much? Unitary মেথডেও করা যেতে পারে। Even then it will be okay. But আমি প্রেফার করি সবসময় টু ফর্ম আ লিনিয়ার ইকুয়েশন অ্যান্ড সলভ দ্য সামস, কারণ আমার নিজের মনে হয় যে ইভেন ইন দ্য লং টার্ম ডিফারেন্ট যে সামস আসবে, দিস ইজ এ গুড প্র্যাকটিস অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান, এটা করতে অনেক ইজি হয়। নাও তোমাদের যদি অ্যারিথমেটিক সামসে ইউ ডিফার ইন দ্যাট অ্যাসপেক্ট, ইউ ক্যান ডু ইন আদার ওয়ে, ইউনিটারি মেথড, দ্যাটস অলসো ওকে। ঠিক আছে। So these are sums of arithmetic, profit and loss. আচ্ছা 17 এরটা সেদিন ল্যাঙ্গুয়েজ একটু অনেকের অসুবিধা হয়েছিল, at what rate percent per annum simple and will, এটা আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা আর একটু স্পেসিফিক করলে বেটার হতো। will be treble means that your total principal will be treble, means 3 times, right? Now let the principal is, এই অঙ্কটা একটু দেখে নাও সবাই ভালোভাবে, is equal to P. So total amount after 16 years is equal to 3P. Another rupees P, and rupees 3P. So interest is equal to 3P minus P is equal to 2P. Okay. So SI is equal to P into R into T by 100. Now what is unknown? The rate. R is the rate of interest. So this is P into R. T is so we have to find T is 16 by 100 and simple interest is given as 2P. So or R is equal to 2P into 100 by P into 60. P cancel. R and 5. R is equal to 12.5% per annum. Right? Everyone clear? So যদি কোথাও values exact না দেওয়া থাকে, don't worry. So it will be cancelled out. স্যার একবার উপরের দিকে স্ক্রল করবেন। That's
হুম তোমাদের এখানে টার্মটা জানতে হবে, ট্রেবল মিন্স 3 টাইমস, থ্রাইস। Everyone clear, or you have any doubt? Okay. Now, স্যার আমি প্রিন্সিপালটা তো 16 বছরের শেষের অ্যামাউন্টটাকে ধরবো, 16 বছরের আগেরটা তো নয়। no, your principal is the starting amount, no? That is your starting amount is principal. After 16 years, you get an interest. So, the interest plus the principal amount, that's the total amount, that amounts to 3 times of the principal. তার মানে 16 বছর পর ওটা এমন একটা পার্টিকুলার সিম্পল ইন্টারেস্টে বেড়েছে, it has increased, that the total amount, the principal plus the interest, that amounts to 3 times of the principal. তো সেই কারণে কি আমার পিটা 3p হয়ে গেছে, মানে আমার ইন্টারেস্টের ভ্যালুটা 2p, twice of the principal amount. তারপরে আমি সিম্পল ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু p/100 করছি। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। এই অঙ্কটাই একটু ট্রিকি ছিল, নট মাচ, বাট আচ্ছা এই যে 18 এর অঙ্কটা ছবিটা তোমাদের আঁকা উচিত, জাস্ট টু গেট অ্যান আইডিয়া। সো ঠিক আছে, সাপোজ এখানে কি বলছে YZM, this is Y, this is Z, an external point M, and this is X. So X is to Y is 2 is to 3 দেখা আছে, আর এইটা হচ্ছে 130 ডিগ্রি, this is also given, right? আর এটা দেওয়া হচ্ছে 2 is to 3, তাহলে অ্যাঙ্গেল X is equal to, সাপোজ এটা যখন X আছে তাহলে ইটস বেটার নট টু গিভ এনি X, এখানে ধরো এখানে দিয়ে দিলে 2p, so angle Y is equal to 3p. So angle X plus angle Y, sum of the opposite interior angles is equal to the external angle of the angle. তাহলে এটা 130 ডিগ্রি, তাহলে angle X plus angle Y is equal to 130 degree, or 2p plus 3p is equal to 130 degree, or p is equal to 26 degree. কি হবে? 5p is equal to 130 by p, 5 is 26 degree. Therefore, X is equal to 2 into 6 degree, so 52 degree, 3 into 26 degree, 78 degree, and definitely Z is equal to 180 because they are supplementary angles. So angle Z is equal to 180 minus 50 degree. Sorry, 180 minus 130 degree. This is 180 degree is 130 degree. So that is 50 degree. So answer is X is 52 degree, Y is 78 degree, Z is 50 degree. These are the
angle Z 50. These are the three. Acha, question number 19. 19 is very straight sum. In a inner circumference of a circular track is 220 meter. The circumference is given. So this is inner circumference. Then there will be some outer circumference. Okay. So outer circumference, inner circumference, suppose inner radius is this. So এইটা দেওয়া আছে 7 meter. Suppose this is R. So 2 pi R is equal to 220 meters. Or R is equal to 220 by 2 into pi. So this is 10. So this is 35 meter. Okay. So outer radius is equal to 35 plus 7 meter. Because this is 7 meter, so this is 35. This is up to this 35 plus 7, 42 meter. Calculate the cost of putting up a fence along the outer circle. Okay. So outer part is 2 pi R, suppose. This whole part is R, suppose. So 2 pi R is. So 264 meter square. So cost of fencing কত দেওয়া ছিল 50 rupees 50. So rupees 50. Sir, you have written meter square, it would be meters, only meter. Sorry. Yes. This 260 meter. So cost is rupees 50 per meter. So this will be just half. তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি? মাল্টিপ্লাইও করার দরকার নেই. This is 100 by 2. So this is 132. 130. Got it? You need to make any multiplication. 5 দিয়ে multiply করার দরকার নেই. 50 means 100 by 2. কেন করলাম? এই দুটো 0 থাকলে আমার multiplication easy. আর এটা 2 হলে এটা even number divisible হয়ে যাবে easily. So 132 into 100 rupees 13,200. That can be your calculations. You can do direct multiplication or just a bit of manipulation. Right. Everyone clear so far? যে অঙ্কগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, we have covered it. আমি এই নিয়ে আরো দু একটা অঙ্ক করানোর প্ল্যান ছিল রেলেভেন্ট, বাট আমাদের টাইম ইজ অলমোস্ট আপ.
অলমোস্ট আপনা আপ। সো রাতও হয়েছে। গট ইট? কারো কোনো ডাউট আছে রেলেভেন্ট টু দিস? ওকে, No, sir. ওকে। সো তোমাদের আমি যেটা আমার নিজের অবজারভেশন, সিম্পলিফিকেশনে তোমাদের আরেকটু ফোকাস হতে হবে। ইন জেনারেল আমি বলছি, কয়েকজন দে আর ওকে। নাম্বার 1। নাম্বার 2, ওয়ার্ক অন এক্সপোনেন্টস। হ্যাঁ, এক্সপোনেন্টসটা কিন্তু ওয়াইড অ্যাপ্লিকেশনস থাকবে পরের দিকে, মানে রেগুলার বেসিসে তোমাদের ইউজ করতে হবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস এর অন্যান্য চ্যাপ্টার্সে, তো সেটা প্র্যাকটিস করতে থাকো। আর এনিওয়ে উইল অ্যাড আপ ফিউ নিউ চ্যাপ্টার্স, যেগুলো ক্লাস 8-এও আছে আর 7-এও করিয়ে দিলে বেটার। সো যেমন কংগ্রুয়েন্সি ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাসপেক্টস, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব, এবং একটু ফাস্ট করবো আমরা। আবার 8-এ তো হবেই কিছুটা, সেটা আমরা করব, সেখানে হায়ার সামস করা যাবে। সো দ্যাটস ইট। এনিথিং এলস? ইউ হ্যাভ এনি কোয়ারি, এনি সাম, এনি ডাউট? বা নিজেরা একটু অ্যানালিসিস করবে। কিভাবে অ্যানালিসিস করবে? ইউ লুক আফটার, এখানে যেমন কোন চ্যাপ্টার্স থেকে আছে অঙ্কগুলো, সেগুলো তোমরা বুঝতে পারছো। সিম্পলিফিকেশনস, লিনিয়ার ইকুয়েশন, এক্সপোনেন্টস, রেশিও, প্রপোর্শনস। হ্যাভ এ লুক, অ্যানালাইজ অফ ইউর ওন, যে কোথায় তোমাদের মিস্টেকটা হচ্ছে। ইজ ইট ক্যালকুলেশনস, ইজ ইট কনসেপ্ট, এনিথিং? বেসড অন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু, তার মানে ইউ হ্যাভ টু ডিসম্যান্টেল, আর এটাকে ফ্র্যাগমেন্ট করতে হবে ইন্টু ডিফারেন্ট পার্টস, প্রসেসে, ক্যালকুলেশনস, or some, you know, conceptually কিছু ভুল হচ্ছে কিনা। সো অ্যাকর্ডিংলি তোমাদের সেটা ফোকাস রেখে তার উপর কাজ করতে হবে। যদি দেখো বারবার অঙ্কের ক্যালকুলেশনস ভুল হচ্ছে, ফোকাস অন দ্য ক্যালকুলেশন অ্যাসপেক্ট। প্রচুর অঙ্ক করো এবং দেখো সেখানে অ্যাকুরেসি পার্টটা বাড়াতে পারছো কিনা। কিপিং দ্য স্পিড ইনট্যাক্ট, কারণ অনেকেই সময়ে ক্রাঞ্চ হচ্ছে মনে হলো খাতা দেখে, বাট এই সাম যা দেওয়া হয়েছে, যে টাইম দেওয়া হয়েছে, টাইম ক্রাঞ্চ হওয়ার কথা না। তার মানে অনেকটা কাজ করতে হবে, দ্যাটস অল। যদি হয়, ইন দ্যাট কেস ওকে হতে পারে, দেন ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট, দ্যাটস অল। ঠিক আছে? সো ওকে, প্র্যাকটিস। আই উইল সি যদি ইফ আই ক্যান গিভ সাম সামস, বাট ডেফিনেটলি প্র্যাকটিস অফ ইউর ওন। আর নেক্সট ক্লাস তো আচ্ছা, নেক্সট সরস্বতী পুজো কবে? তো আমার আগের ক্লাসে বললো ওরা 2nd আর 3rd, আই থিঙ্ক। সো তোমাদের মনে হয় না কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে অ্যাজ সাচ, তাই তো? Saturday makes it so. ঠিক আছে, maybe some of you will do preparation and other things, but ঠিক আছে। আচ্ছা, স্নিগ্ধ কোথায় গেল? হ্যাঁ, স্নিগ্ধরূপ, আরেকটু ইউ ওয়ার্ক অন ইউর সামস অ্যান্ড এভরিথিং, কারণ তোমার আগে তুমি যতটা ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্সার দিতে পারতে, এখন একটু কম হচ্ছে। দ্যাট মিনস আইদার ইউ হ্যাভ গন স্লো আর সামথিং, ইউ আর মেকিং মিস্টেকস। বুঝতে পেরেছো? So this is an identification, nothing else. So always try to be updated, number Sir, one. And আগে, হ্যাঁ, আমার টেস্ট তোমার টেস্টটা আমার এখনো পুরো দেখা হয়নি, আমার মনে নেই দেখেছি কি দেখিনি, এক্সাক্ট মনে পড়ছে না। আমি কিছু খাতা অ্যাপ গন থ্রু, ডেফিনেটলি। সো কয়েকজনের ঠিক আছে, আমি যেটুকু এখন তো সব দেখিনি, সব দেখলে বোঝা যাবে। বাট আমি বলছি যেটা, যে ক্লাসেরও ইভেন ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম ওয়েল ইন দ্য ক্লাস, ইন দ্য সেন্স যে তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দেওয়া, দ্যাট মিনস ইউ উইল চেক দ্য স্পিড, তুমি অ্যাকুরেসিটা ঠিক থাকছে কিনা, all those things are important. So be fully engaged in the class and as well as do practices, different chapters থেকে, এবং পারলে ডিফারেন্ট স্কুলের বন্ধুদের কোশ্চেন পেপার কালেক্ট কর। ঠিক আছে? সিনিয়রদের থেকে বা অন্যান্য বন্ধুদের যারা অন্যান্য স্কুলে আছে, কারণ মোরালে সবারই এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, কারোর আগে পরে হয়ে চ্যাপ্টার্স আর অলমোস্ট ওভার। সো ইউ গেট অ্যান অপরচুনিটি টু প্র্যাকটিস দোজ থিংস। আর যারা অলরেডি তোমাদের হয়েই গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের, দেন ইউ গো টু দ্য নেক্সট লেভেল। এখন তো তোমাদের অনেকটা সময়, এইগুলোকে আরো শার্পেন করো, কারণ এর অনেক কিছু চ্যাপ্টারসই তোমার ক্লাস 8-এ আছে, এটা তো হয়েই যাবে। So that's it. Yes, হ্যাঁ সার্থক। স্যার আমার ওই প্রিন্সিপাল, ইন্টারেস্ট রেট, এইগুলো একটু হায়ার যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো রয়েছে, ওগুলো প্র্যাকটিস কোথা থেকে করবো?
হ্যাঁ, তুমি এমনি বই থেকে করো। যেমন ধরো যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ছাড়া তুমি এখন সিবিএসই আইসিএসসি বোর্ডের অঙ্ক করতে পারো বই থেকে। মানে যে স্কুলের যে বইগুলো ওইগুলো, তাই তো? হ্যাঁ, মানে যেগুলো ধরো আইসিএসসি সিবিএসসি বোর্ডে, ধরো এম এল আগরওয়াল ইজ এ গুড বুক, আর ডি শর্মা, আর এস আগরওয়াল, বা ওইদিকে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে অমল ভৌমিকের বইটা ভালো। ঠিক আছে, তুমি ক্লাস 7-এই বোধহয়, আমার এক্সাক্ট ওটা দেখতে হবে, আই হ্যাভ টু চেক, দেন আই উইল লেট ইউ নো। আই থিংক 7-এর বইতেও আছে, 8-এর বইতেও আছে। ঠিক আছে, কেসি নাগের। হুম। ঠিক আছে, so those are the things. So like that, you identify of your own, do the practices, দেখো কোন অঙ্ক আটকাচ্ছে, কি আটকাচ্ছে, we can discuss also in the class. আর apart from that, কিছু additional যে চ্যাপ্টার, যেমন congruency আমরা নেক্সট দিন করব, so we will do it little fast. Congruency different levels of sums করা যায়, but start with the basic. ঠিক আছে, okay, that's all for today. So good night. Bye, sir. গুড নাইট স্যার। Good night. Good night, sir. Bye, sir. Good night. Good night, sir.